TV. Kamangila abweraso kukamba za Katangale ndipo mmene mwakutchulamo anthu ena omweso akukhuzidwa nkhani za Katangale ndipo takhala ntchero mumve kuti lero Kamangila akuti chani. You know, I've just come across this Kunali conference in Malawi. Conference in 2024. By 8 and 9 October, I was in Malawi. You know, I traveled all the way from Ireland to attend this conference. Kamangila issue of law in partnership with the Malawi government, Ministry of Justice. And I was supposed to present a paper. And why I'm mentioning, because the paper is important. My paper was Injustice in the Name of the Pursuit of Environmental Justice, the case of pangolin preservation in Malawi, or examining trials in the possession of pangolins in Malawi, the criminal justice system on trial. So I've done a paper on this, in terms of pangolins trials, that those cases were hugely, in most of the times, 80% of the times, an injustice. So anyway, we'll have time to discuss the issue of pangolins. And I think there's been a change. When I presented this paper, there's been a change, but there are people that have to be held accountable to what happened. It was a man, it was a oza milandu, ozenga milandu, chanchan, kani ama pangolini kumalawi. Ndinaipanga research on, and ndinaipanga present ku sonkhano mene u conference mene mena mende san sonkhano anena kuti kukhala jani. Okay, what I wanted to say was I was treated very badly at that conference, you know, by the organizers. I traveled all the way from Ireland to attend this conference, and I was given 5 minutes to make my presentation. You know, like you know, when you look at the program, I was given 5 minutes to make a presentation of my paper when I traveled all the way from Europe to attend the conference in Malawi, and it was deliberate. Later on, I learned that actually they were boycotting me. You know, they were trying to boycott me. You know, to boycott my. You know, this corruption is so huge. You know, and it operates in different. As I told you, the Minister of Justice was actually organizing this event and Irish rule of law, and I was boycotted. You know, people saw what you had to. But anyway. So here we are. Lero tukambirana za chigamulo cha Press Corporation versus Bernard Ndau, Matheni and Partridge. So they are in that order in terms of being the claimants in the IRC Industrial Relations Court, and they are in that order as defendants or respondent in the Supreme Court of Appeal. Nkhani ndiyayikulu, and nkhani imeneyi amene munayamba kuyisata page for some time. Ndinapanga advocacy on this issue for a long time. Ndinayikambapo nkhani ili ku koti loyang'ana mikangano kapena nkhani zokhuza anthu olemba ntchito ndi olembedwa ntchito. Ndipo ndinafotokoza mwachindunji kuti anthu atatu, anthu amene wawa Mr. Ndau, Mr. Partridge komanso Mai Matheni, amapempha koti kuti liapase 33 billion. Amapempha koti kuti liapase 33 billion. Ndipo ndinanena nthawi imeneyo kunena kuti choyambirira anthu antchito anachosedwa bwinobwino, anachosana bwinobwino. Zinali zosatira malamulo. Ndipo kuchosedwa kwawo sikunali illegal in any way. So ndinanena kuti nkhani ine nditayiunguza panalibe kulakwa kwina konse kumene kunachitika. Andi mfundo yayikulu imene nagwira inayonena kunena kuti kusintha kumene kunapangika ku Press Corporation resulting into the firing
or the removal or the cessation of relationship between these three and press corporation anayambisa kuti zimene zichitike ndi anthu atatu omwewo. Chifukwa chotani? Chifukwa chainazona anthu atatu awawa anayambisa kunena kuti if press corporation ayiwunikenso bwinobwino kuti ntchito zake ziziyenda bwino, zipindulira company than kuti azingopanga spending ndalama zambiri pa zinthu zina. So they were restructuring press corporation. They anayambisa kafukufuku oyiwunikanso company jakuti iyime mokomera kupitiriza chinganiro kuti chani zachuma kupitiriza patsogolo zachuma za company yo press corporation. Now press corporation ndi an institution imene imayenera kuti tonse zikhala ndi chidwi chifukwa choti imapanga determine indi bigger role that it plays on the economy of the country. Company imene iyi ndi ya Malawi, ndi ya tonse. Ndi company imene ikamuzankhana kuti ndi yake. Koma kamuzankhana kuti ndi yake kutengera kunena kuti yeti anali kuti inali ya Malawi, koma paja akamuzu aja anali ophangira. Hastings kamuzubanda anali munthu ophangira sizinaoneke. Ndifake MCP so nayo kakacha kophangira kalimo ndithu. Kodi tuzipani zonsezi UDF, DPP and kuphangira kumene amapanga mbava kumene amapanga anatengera ku MCP ka anatengera kwa kamuzu. Is it a justification? Of course nada, no chance. Alibe justification. Kwa nini ngofuna kupanga clear pamene anthu ena amafuna azimu chapa kamuzu azitantane father of the nation. Which nation? Ndiye PLC imene ndi imene inapangisa kunena kuti economy ya dziko. So it was actually problematic because economy yonse ya dziko imapeza kuti if ngati press corporation sikuenda bwino ndikuti dziko silienda bwino economy wise. Ngati chandifake nazanena nata ina pange tikayangana economy yathu ya ku Malawi tilibe economy tindi banking konde at a grand scale. Dziko la Malawi tikayangana bwino tizifunse kuti do we have an economy? Because I was reflecting ndimaganizira za mmene kwacha athu imayendesedwera anthu kungosintha anthu ena ake angotenga ma forex chakuika pa market mbwa asitu kwacha ikwera mphamvu. That's what they do. Ku bank kuchangoika like you can mix economy ya ku Malawi kuipanga anthu atatu atha kuisintha economy ya ku Malawi kucha anthu awiri atatu mbava zimapanga determine how the economy is working. Ajina pomphiyo mene amafuna kuthawa ku Malawi, mene amafuna kuthawisidwa ndi boma kulilongwe ku Blanta ma black market forex imagwidwa choncho inakwera mokwera amafuna atolere ndalama zonse zakunja athawe nazo pomphiyo mene amatuluka Malawi. Mukumbukire nthawi imene anatuluka the black market inali inaenda bwino anthu amene amapanga ndalama anagulisa bwino. So kumalawi kuja economy tikayangana bwino ine atolankhani tapanga ni investigate bwino tafuseni apati kuti do we have an economy kapena ndi banking konde at a large scale, and then we call that an economy. We don't really have an economy, especially if you have a whole reserve bank of Malawi that cannot regulate the banks. You can't regulate the banks. A bank goes before a parliamentary committee despite it having constitutional powers. The bank says we can't give you information because of privacy, right to privacy. Like, what the heck? Do we have Reserve Bank in Malawi? That's the question we need to ask ourselves. The Reserve Bank of Malawi tells trustees a pension fund, don't do this, and they proceed and do it. Do we have a Reserve Bank of Malawi in Malawi? Do we have a Reserve Bank? Do we have a controller? Controller. ShopRite, control. The Reserve Bank is supposed to control all these banks, all these financial institutions. Do we have a Reserve Bank? That's the question we should ask ourselves. Ngati Monswa Karim ngati ampinga njira amuna ndi akazi omwe Trifoni and Tom ngati Fazala Abu and it is going at tambili mbili ajina going at tambili mbili ngono ndachina
Benedicto mbe ngoma nditizigawenga timene tijato ngati tizigawenga zikulu zititi ng'ono zake. They get away from externalizing forex, from financial fraud, from makatenga ndalama m'mabanki muja ndikumazigulisa pa mtengo okwera. If they can get away with that, if they can get away with that, on TikTok, I'm just... What the heck? What the hell? What the hell? Who are you? Who are you? What do you mean you're too black? Who are you? You're too white for me. Black, black. You're too white for me. Hi, how are you? Ich komme aus Germany. Du hast 200 Euro verdient, rumsitzen und mit Daten Spiele spielen, Apps. Apologies, my TikTok had some people coming in and saying I'm too black. So I was like, you're too black, you're too white. You're too white for me. What tower? All right, so you need to know how to respond, you know. Moyo, you know, one of the things that I find funny is racists are very stupid people, you know. A racist is a very stupid person, and for me, I have never been hurt by a racist, you know, because I know how to respond to racists when they try to be racist, to play the racist card with me. They're the most stupid people, you know, and so it's easy to shun them out. So the racist just joined my TikTok and he says, you're too black, and I'm like, oh, you're too white for me. He didn't know what to do. Whatever. Yeah. So I was just coming in terms of press cooperation, and press cooperation the company many yabedwa kwambiri anthu abamo. It has been a vehicle for theft by kamuzu kuyambira kamuzu mapita kosegwa kwa ajina tanchani koma. There's a judgment actually by Mwangulu that talks about press cooperation chama 90s where there was an issue kamuza maipanga claim company mene and Mwangulu analimba chigamuno chomveka bwino kwambiri chanzeru Mwangulu ali anyamata nthawi imeneyo. Now nkhani imene ndikubweresa apa ena amakonda kunena kuti umachulusa nkhani umati no. Get yourself together. You know, when you're talking, when you are engaging on this page, you should pay attention, you know. But also muzikalabe always uka mutu ukalabe always uka mutu kumaganiza. You know, you need to engage. You can't just be doing other things, your mind somewhere else. Muli apa muganiza moa, muli apa muganiza Arsenal. Then you can't understand what I'm discussing. Of course, I engage with a lot of things because corruption is a lot, and there are a lot of bits and those. Pama kaza mbili. Corruption ni nafotokoza. Koma ngode anthu mafuna kubwereza. Corruption ima kalangani ngati mizu ya kajere. Ima kaya ya lugiza. Ndeo maeneo tu usati muzu ja uende nao. Ndeo makalanga tu wasojera kuma aindi tu makao kupita kumene wako. Di magamba za corruption yaka muzu kufuna kupanga connect na uti press corporation ndi company imene tonse Malawi tukuyenda kuone sapo chidwi ndikuona kuti ikuyendesedwa bwanji. A professor Mangani ndi azinzawo I don't know ngati asintha pa koma the last time I checked Professor Mangani ndamene ali wankulu wa kumeneko mene zimachitika izizi anali ndipo ndi amene nesi ndikukhulupirira kuti asintha. Kuma yangana kuti akupanga bwanji ndipo ndalama zimene akulandira pa mwezi ndi ndalama zingati. Ma allowance amene akulandira professor asiwo Amangani ndi zingati. We need to, because the ndalama zimene ndi za Malawi, no asazakunamize naye munthu. Press corporation ndi ndalama za Malawi, and these people
akamapanga zawo akamapita kukoti amawaziwa kunena kuti tikaloku company iyi anthu ena sayiwerengera ifoti amati zaboma zimenezo chanti patre ita kukhala kuti inayikidwa kaya pachake koma the basis, the foundation of this money ndi ndalama zanu Malawi. Ndifake nkhani imene inayitenga ngakhale amene amadandaula amene anapita ku commercial ena amwayonda azinzanga though they are senior like Mr. Ndau he has been a personal friend to me but when it comes to friendship and we focus on what is happening. So Ndau amafeni nda Patrick kupita ku IRC ku Industrial Relations Court ukabe mpa 33 billion kuti abebese po kutha kwa ntchito wawo ku press corporation. It was nothing else but theft. Kunali kuba on two grounds. Choyambirira kwachosa kwawo kunali zinaenda bwinobwino. Suti panali mlandu nalonse press corporation inasatira malamulo. Ndipo umboni mukaumvetsera umene waperekedwa ku Industrial Relations Court zimene zili clear. Chachiwiri nchonena kuti olota kakuti akulakwirako 33 billion. These people were really serious asking the courts to give them 33 billion. And hatatu, the economy, the impact on the economy, 33 billion on 3 people. And this 33 billion, do you know when this 33 billion was being asked? December 2024. So 33 billion in 2024 with the devaluation yakwati. Tibe mpa economics mudibangire masamu. Kuma ndikubira kuti ita kuma gwera jama 70 billion. Ita actually jama 100 billion. Panoba now chifukwa chimene ndiku imapa ndijani muziwe kunena kuti anthu aja akamapita kumakapempha ndalama even akamapanga claim yoti ilibe substance, ilibe basis on which they should claim on. Amapempha zintaji zambirimbiri zindalama zokwera kwambiri ndicho linga chonena zoti ikazasika anthu muzati kumabe zachoka ku 33 billion itafika pa 14 billion ntchito yagwirika, at least we have saved money. Zausiu zenizeni, you have not saved any money. They were not even supposed to claim any penny. So they claimed 33 billion, and then when the court came up, we said, it's 14 billion. You're like, this is halfway. More than half we have. That's how mina makubela ni motero. And however, that amina wasama ina ubanga claim mkomwe. Kuma even claiming you 33 billion was unjustifiable. Amina umangidwa kungopanga mtu claim yoni kuti 33 billion ndikukriye kuti mufuna kuba amina amange. Now the court amina amaende samlandu mene ku Industrial Relations Court ndi nyimba his own nyimba ni milandu ya mbili in terms of how he handles his cases. Ndi mwana wamba vaso. Viva. Ndizaku magazi, ndizaku mtundu zimenezi. Kubera kuzera Malawi kuzera Judicial. Nyimba, his own nyimba. He should be investigated actually. Ku Industrial Relations Court chitu kuli chaos. Modi mu June ndingosiya china chiti chose chokuza za court ndizingokamba za Industrial Relations Court. Ndizakutambasulira na Malawi. Ababa, I've just been too busy doing research. I'm researching the court and I'm finding out everything that is going on. So prepare for fireworks for the month of June on the Industrial Relations Court. And tikazacho kabene pokena kuti zabwera kujani ku High Court kena ku Supreme Court. Tikamaliza ku Supreme Court tikamamaliza kuti zabwera so kujani ku Magistrate Court. Kena ko it's a lot of work. Izizi zimene zikuchitika zokuza kuonesa how Katangale amalepesa chilungamo. Ndi ntchito yayikulu ndithu, ndi ntchito yonena kuti Amalawi munakhala mukumvetsa. You would have empowered me by your voices, by your money. Bwezi mukugulisa manyumba anu ngumapanga support my work. Simesa mukugulisa manyumba inu ngumapanga support my politicians. Don't you do that? You sell your houses. Yeah. You take your money, support your political parties, kupanga campaign. The work I am doing for this country is a work that is important for generations. It's generation work. Whether you want it or not, whether you accept it or not,
even the corrupt, especially the corrupt people know this. The corrupt people understand the impact of this work. We are saving trillions in dollars of yesterday, of tomorrow, and of the generations to come. And you don't see as a country the need to support that work financially. You don't see as a country the need to support that work with your voice. You don't need as a country to support that work with your words, with your prayers, because fighting corruption, kupemphera mene mosweka ntima as a country. Oh, no one can stand, guy. Prayer works. I'm telling you from experience, prayer works. So, as a busa, are you preaching about corruption? Are you preaching against corruption? Mubeza udaya as a busa so momo. Koda njagala smesa nana busa ko. Busa now test the president, of course. You know, anango yamba kusianka kamba Reverend Dr. Reverend Jagwe haya campaign. Oh, ukala president ka Reverend gaja kana so wa mwini. Nango daburi ka Reverend gaja sabu kisia kwe. These people, they play on you. They see your weaknesses and then they jump on it. You know, ineo chachikulu chimene kunena nchonenda kunena kuti panopa chiyambireni ineyo chiyambireni 2024 ichi ina kaudi Malawi ndi anthu ozuka panopa nkhani ibwe zuka mbazina kuti muziwe kunena kuti Malawi kwachuluka anthu atulu anthu ogona. We can't be talking about corruption for 2 years and with the actual people mentioned and people wanna kuti tonsefe tikuziwa na amene amapanga amasigula maso kumali kuti akuziwa zonena kuti achina chikopaja, they are corrupt to the core. They know that achina Frank Mbeta is very corrupt. Actually Frank Mbeta wena ubangidwe pompa and I'll try what I can do. It will be for the systems to arrest Frank Mbeta ndi uyu Mvula judge amene akumuteteza Frank. Frank Mbeta atukusakuyankha milandu chifukwa cha Mvula atu Nzondi Mvula, you know, ine amene anapanira ukhalira chigamulo chicha ndipo mpano I'm on an attack. I'm going to throw a missile, to throw a missile that they're not so. And I want to tell you this, maybe you are surprised, but I've been investigating. Gabriel Chambers akutiesa akutikanda malo osakanda. Ndinalemba kalata yokuza uyu MP Stephen Baba Malondera Kamsiamo. Kala jana ilandira aye SCP ndikuyidinda chidindo ndikuyitumiza back to me. Ndinalemba kalata ya chikopa. Now it's almost a month. SCB has not stamped on the letter. For whatever reason, there's evidence, of course, even without the stamp. But they haven't stamped that letter and sent it back. So Gabriel Chambers is playing games. And tell him, whoever is close to Gabriel, don't play with fire. Don't play with fire. The same way, yesterday, I filed a complaint on Elo Launch, malo mwina mwakulilongwe. Kuti afufuze nkhani zambiri. Koma nkhani ineni ndiya tax, nkhani ina ndiyokhuza financial fraud, money laundering, and corruption. Komanso ndapempha kunena kuti Malawi Revenue Authority ifufuze Kit and Company, their client's account, because I've got enough information and evidence of what happens with that client account. Ajina chikopa osera jandrama za amaika mu counter client ya Frank ya Eugene ya ki wapona Kita. I know these things. Kita is clever, but he's not that intelligent. He's not that shrewd, you know. So I know the money that has been going into the account ya client accounts ya Kita. He doesn't have those kind of clients for his client account to have such kind of amount of money. Now, you see, Ajina
Felix Tamblas, Commissioner General. I know who they are. I know they are fifths. I know they are close to Ajina Oponagida. I know, but I've written them the letter. I'm not playing. So they have not even stamped. Yesterday, I filed it. They're supposed to stamp my letter and send back that they have received. They're not doing that, but that's what will hurt them. Because I know what they're trying to do. Chembezi is playing the same game. So I'm watching you, Gabriel. I'm watching. I told you Malawians, anything that I hear about Chembezi, I'll come. So niwakuza na mawe ndipase ni umboni, si mabwesa umboni. Pano ndugamba kumaona zoda bwisa. So Chembezi, I'm watching you. I'm following you. My move, I'm following you. I don't hold anyone. Like, it's Malawi. We focus on Malawi. So, if today you're doing good, we'll applaud you. If you start messing up, we'll follow you, and when we find enough evidence, we'll bring out and we'll expose you. Press Corporation, magaiziwa apasidwa ku Industrial Relations Court ndi izona nyimba wakubai mwana so wambava 14 billion kuda gawane andau kati yao wene boina 2.6 billion muntu mmozi 2.6 billion. Mind you, these three people they are people that have been with that institution, Press Corporation, for years, getting so much money. So much money. Press Corporation jaijira ntamino wazaka zao kuijira. Ya wanantayo da joge kuena bange poso agire kumbali yao. Naso na waone kunena kuti corporation imaenda banje. Press Corporation imaenda banje. Akuisumira safuna sa ibere sa aimalize angofuna aimalize company. They want to finish off the corporation. So and now 2.6 almost 2.8 billion, almost 2.7 billion. Apatiji his owner nyimba anabasa 3.2 billion, almost 3.3 billion. Amafen anabasa almost 8.3 billion, which was 8.2.5 billion. Dalama zambi. Like this is and to that 14 billion. Obviously, I spoke on these issues and I spoke why this didn't work. Now, my company got the Press Corporation. In addition, my company na PTC, PTC jana jita wipa PTC we was supposed to work. It was a brilliant idea in any shop in it was this and I go this. It was opening the market for Amwenye. Thinking ya chair, ndimba vazina za MDBB, mbavazina za MCB, mbavazina za MBB, zimene zina funa munena kuti basi business ija aichose mboma, aichose kwa Malawi ikale Amwenye. Asana aja with sana ija ikunawa nyeja. PTC was real, PTC was a big deal. And in independent boss. So many players into the joint. They kill it so that then they bring in Mbavazao, Z and Nessas into. They should be making all the problems. These people are evil. Obviously, Press Corporation goes to IRC. So they appealed the issues. If they file an appeal to High Court, kunena kuti tukugada ndaula kapena tuka ngamala ku court la likulu la High Court la likulu kwa Industrial Relations Court. But the Industrial Relations Court, remember, the specialized court. My specialized court without specialists. Some of the things I want to be discussing next month. IRC, the specialized court without specialists. Adabida High Court kutokabanga file their appeal, then they come back to Industrial Relations Court. Kwa nyimba aja kwa uzada nyimba tabanga appeal ndetu kufuna mpange stay judgment yanu. For ana uza unena within 10 days mubereke drama. Like how do you say kuti mubereke 14 billion within 10 days? That just shows you how crazy zaku bazenzen.
How do you say you make a judgment over 14 billion or which other company and you say within 10 days? Just that order itself alone shows you kuti ndizaumbava afuna fast ndama zituluke mukamabwera kuti mukamatutuma kuti ikale kuti akuomba ndikale avaya. You know, these people are criminals and they do the same tricks. Akweza chintengo chachikulu apereka chintengo choti unbelievable, and then abwera pa level ina akatsika. Just give me just 2 minutes. Thank you very much. So matriga ao ndo omwewo amakweza ntengo kuika chintengo chambiri kufuna ndalama zambiri akuziwa kuti tifika apa tikufuna kweni so ani na kuti tikufuna 2000 koma akufuna 20 kwacha. 20 kwacha also they are not entitled to the 20 kwacha, but abwera atikumuti pase 2000, then iniyo mulimbana kenako mpeza kuti momoso atenge 20 kwacha chifukwa cha kupusa kwathu apasidwa 500 kwacha, then 500 kwacha ichi apangaso zonena kuti ati mwapase komone zankama basi. Apeza kuti changu so 500 kwacha apangazoti apereke mwa changu so that mukamaza kuti atiwomba zapita kale, then mugolesi. This is what they do. This is textbook. Masama mena mabanga kumalawi kujenda amene for years they have been doing like that, using judicial officers, using corrupt lawyers, using corrupt judges, using crazy people. Crazy people. You know, for me, it's kudeka watu, kusekera zopusa kwathu kumene kundipyesa mtima kusiyanaso kuposaso ndi akubawa inde ama ndikuitsa koma chimene chimandikuitsa kwambiri ndikusekerera kwanu. Zili ngati munthu amene ali ndi nyumba, kunyumba kwake kumabwera akuba ndiye akumasiyaso chiseko chosakiya ndiye nkupango munthu momoti mubwere kuti muzangane akuba mumabwera ndikummenya muno wake wa nyumba uja. Munthu ona kuti mwina ana nyumba muja mwina alandira aberedwa olo agwiriridwa kumva kuti mbambo nyumba mu anabwera kuchokera kumowa ndikusekula chiseko osachikiya bwinobwino ndi akuba abwera agwirira ana nyumbamo akubaja abita anthu mukabwera kuti mugwira akuba mmayamba kale kummenya mbambo uja makofi. So that's how Malawians make me feel. Kunena kuti anthu amatibera munjira yomweyo amapanga the way the same things nthawi zonse momwe and ife timangwayang'ana. So zimene zinzokuitsa kuti ife tikufunika kuti tithidwe mazozizira amfriji mazayesi chifukwa kuti ndife anthu opusa kwambiri as Malawi. Achina Patrick mpaka apita ku high court amene wande ma lawyers aku press conference amene ma lawyers amene akuyesesa kuti apulumuse ndalama tizia. We should applaud them. Tizia pempherera. Pali makese nayo kunena kuti kakhaye niyo suti zikukhuzani amalawi ndikufuna kumayika mapemphero kuti ngati anthu akupanga masamu awo ena ake mulungu aonese kuti apanganiso nicho kuwapasa kuti akafika akamayankhula majaji okha azimtima wawo uzigudaguna mpaka azipanga mantha ngakhale atalandira akale atadya kale. That's what we should be doing. So ma lawyer press corporation tukuyenda kuti tapase molalo ndipo tapase molalo munjira yosiyana ngatama mamu asamagule muwa akabwera kuzamwa muwa komanso mukagulira muwaso alezeraso akanikaso kutani akanikaso kupitaso ku court akanikaso kukawerengaso nde musagulire muwa muzingomenya mapemphero basi. So anyway, abita ku high court abita nayi ku industrial relations court. Industrial relations court apemphanira kuti chigamulochi chisagwirisire ntchito kale chipange hold. You should hold this ruling, this judgment. Pali ma principles osiyana. My principles are the successful litigant should enjoy the fruits of their litigation. Kuti munthu akapambana muoneni kuti akondwere ndi kupambana kwake. Also pali ma principles the main issue, and this is where Chikoba comes in as a brilliant judge. So Chikoba is brilliant. He's also ineni maziwa zimezo kumano ndimbava ndimbava yanzeru
So baba anzereti ndiyovuta kuti mumafunika kuti niyo mukhayo anzeruso kuti muthane nayo. Koma mukangokhala basa basic average maina ukhala anzeru zambiri kapena anzeru zofanana kuti muchiziwe chinthu kuti ndichimbava chinthuchi. Muthamangochiona ngati chanzeru. Tilikai ku Industrial Relations Court. Ako achikopa awo tithana nawo. Ku Industrial Relations Court Aviva kamene ndikunena Aviva si Aviva amenayo koma ndi izona nyimba. Mwana wakuba kwambiri. He's very young. Komanso ma qualifications ake kuti mwafufuze bwino mupeza kunena kuti panalo wa chinyengo. Amene yofunika kumuyangana bwino kuti anapezeka bwanji mene kuko. Ndikuuzani tu ine. Oh. Anthu watu samango amakhala kuti alibe chisoni, alibe mantha, alibe justice for PTC. Well, be my guest. Kupeza onena kuti ananena kuti chabwino tichipanga hodi chigamoji komano mubereka 70% of 14 billion. Imagine akuti chigampanga na apiru tikulowa kuti mpanga apiru komano the amena pambana watsale perese kunjoya the fruits of their litigation, their successful litigation, mubereke 70% of 14 billion. Then what will be the mphamvu zomapitiriza ku apiru zichokera patipo ngati mwapereka kale 70%. So that's why they play. Trick number 3 akuba chimena mapanga amayinisira kuti ndalama zija zipite mwansanga azitafune anthu aja agawane. Inu mukawani muziti ndiyo tipange ndalama za anthu asazabweza zapita asizapita mupange. Izizi we need to find a way kuti tisababange give up. Ndifake zamalisi zijatu ineyo Malawi ndikusimikizirani ndalama imene ijayo sibedwa. Mwauze Collins Maglasi, mwauze Amwanamveka, mwauze Frank Mbeta, mwauze Ayuzuvu, mwauze Ayuzuvu, mwauze kagulu kakose kakubakaja anthu ose a DPP akubaja aina Zamba ose aja ajina Kamonda Ngaga. Both those people are benefiting from that deal. Ndalama zimene zijasizi kupita kuli kose 90 billion imene jasi kupita kuli kose. Will you give that money back? Because we know how to get that money back. Nipo panoma mutiuze kunena kuti kodi ku mtsogoleri amene akuyendetsa financial authority ndi ndani? Amene akuyendetsa FIA ndi ndani? Financial Intelligence Authority akuyendetsa ndi ndani? Mutiuze. Chifazi kuti vuta ife kuti ndize yankhana ndi ndani? Information imene nayo ife komanso tiyenera tizigawana information ngayo. So no amene akuyendetsa Walipa amene mmaninyoza ndinuyo Malawi osapita ku school. Komanso amene munapita ku school koma school sina kuthandizeni. Family ya Malawi ambiri amene anapita ku school koma school sina thandizi. Ndekuti Malawi nake sanapita ku school koma anthu zanzeru ndimati ndikakhalazo ni meetings kama ndilangiza ine wati anthu siyawa wandu za Kamangila zimene kupangazi utaona poizi. Anthu oti sanapita ku school koma amwene. Anthu oti kuti moyo unaphunzisa life. You know, they didn't go to the so school ndiyofunikira. It just depends kuti and aliyense amafunika school koma imatingira kuti ndi formal kapena informal. So whether it's formal or informal education, it's important. Komanso amene anapita ku school formal amaina kuti apangeso now informal education, because if you miss any of those you miss out. Makhala kuti uli but ndepale ena ona kuti even anapita ku formal education kuja koma anangopita kungoperekeza anthu anangoloweza kumene kuja kukhala number 1, number 2, number 3 kumakhala ndi magraded koma anangoloweza. They don't think sakhala anthu na kuti they apply, you know they look at things and then apply. Anyimba mbava nyimba inani naona kuti tapanga hodi chigamoji koma 70% ya ndalama imupereka. Zachamba kinako mpaka ndi timu yawo anathamanga ku high court kafika ku court la limene lili ndiye ku court kuchata fika anafotokozera mfundo kunena chenchani zimene zikuyendera company zile munena zimene na judge tagwizana nanu ndithu tapanga hodi zinthu zimenezi ndipo they will grant you the stay but mubereke 75%. Maona chipongwe chake anthu apita ku high court chifukwa kuti sanagwizane ndi order yonena kuti
but stay mwatenga kuma 70% ya 14 billion mupereke po 70%. Apitano ku high court akuti chana adabereke 75%, about 10 billion. So muntu ukudana ndi 14 billion kuti mwena uperekedwa. Ndakuza kuti mene ukupitiriza kusuma, mene ukupitiriza kupanga appeal, upereke kaye 14 billion. What they're trying to do, the same trick. Kuti ugwe ulesi basi, ungopereka ka 14 billion iko, ugwe ulesi. Kuti olo, tizipanga appeal, 10 billion yapita kale, ndeno tipanga yani. Ndi pamene no ana pezeka kuti ya press corporation sana kurisidwa anapita soja ku Supreme Court. Now, hani yale lo ndi apa Supreme Court ipa. Who hears the case? Chikopa J.A. Lovemore, Supreme Court Judge, Senior Counsel. Chikopa mu application imene for stay of the judgment of the Industrial Relations Court analemba zinthu zanzeru kwambiri. Judgment yo ndi gawa pa Facebook page panga analemba zanzeru koma nzeru zimene analemba zisukuti analemba chifukwa ndi munthu wabwino kapena asintha. Afa iwo akuona ngati kuti ine ndikaona judgment imene chifukwa you can go back kuti nkhani imene ndinayamba kalekale. Ndi akuona ngati kuti ine ndiokomedwa kuti ndikangona ndi chakopa ujaji bwino chanyinyanyani kena akwani imene chikofi chikubweratu cha Finance Bank. Achikopa chawo konsekera kuchayira ulendo. Ndamafuna unineyo basi ndikhale achikopa ali bo judgment, look at this judgment, this is the law, this is how to go, he's good, we are moving on together. Kena akwani imene chimbama chakumaso. That's what chikopa thought. Kuma I'm above average, you know. I had to investigate. I was like, oh, brilliant. But what happened? Why is Chikopa writing a judgment rightly so? Wilemba bwino kuteteza drama kuti satuluke mboma. Ineyo zimezo nditapanga find out ndapeza unena kuti Achikopa ananena amafuna pokati yawo pa drama izi. Now, you should know that case imene ikukhuza a reserve bank governor, what is the Bank of Malawi. So nice on one team, so not many asamadi tengere bantos. Kuma so, kuli so tu mene kuti Patrick Juja anapangidwa appoint ndi ndani in the APM. And the APM amadana ndi incompetence kuma so corruption ya Judicial. Kodi nkhani yake tu ndi mene yoyo tu nkulukuta moyo tu ndamene tu akupangisa kunena kuti anthuwa asagawane so dramas. Achikopa asaiwone ndama. Achikopa kuona kuti drama iziwo. This is him threatening the muscles. Kuti you can never do anything in this jurisdiction without me. If I'm not involved in your sumutenga bogantu. That's what it is. That said, the judgment is brilliant. The way he looked at the law and all that, and that's how it will go. And he says, our currently stay, angobereka 200 million. So from 10 billion to 200 million, a brilliant judgment. That's and it's this judgment also creates brilliant law. Malamuno aikidwa bwino fa awawa amafeni andaunda Patrick maloya awo and lawyer awo amene mamuzwa ndi ndani ni JB Suzy tu mukayangana sata list JB Suzy was involved, was mentioned, and JB Suzy anali ku court amayankha milandu. And JB Suzy used to be my friend, very good friend, senior to me obviously, so many years senior. You know, we're not contemporaries, but we were colleagues as lawyers. And I used to like JB. JB ni muntu wokondeka, like he's likable. JB Suzy is likable. Angoni. JB Suzy is very likable. He relates to anyone. He's classy, like he's classy. I don't know the speed kaji na SKC kaje. Ina JB Suzy ina kwa mimi koko. And then my friends are in a JB Suzy. Don't say alliance jay makawudi. So mungaka beza don't say alliance in a JB mudi. Banani momo mu game. The ministers za turuka za kuti amandi and drama ya JB Suzy jogera kwanda kwa zuzune sata. Mpaka na mlandu. Kuma mlandu suoneka kuti unaenda banji.
wa jebesu. So antuwa amene amabaya ndiyomweyo amangu madiu kugawana madiu anthu mukamona kuyendera zimagalimoto zodabwisa. They can't afford those cars. Most people that are driving new cars, brand new cars, 2025 cars, they can't afford. Which economy you can make money like that? Which economy? You know, if we live in proper economies, but and the people get proper jobs and people work hard, you know, but they can't. And I'm not talking about me. I'm someone here in Europe. I'm nobody in Europe. I am someone in Malawi. But I can't be in my country because my country loves they are corrupt. They love their corruption. Pembedza and a corruption and that's the people you love. Yeah, so I just wanted to put that out there. Awawa love mo chikopa. Alimba chigamulo chabwino. Chigamulo chimene chapereka mfundo yofunikira chifukwa na JB Suzy amabweresa mfundo nena kuti Supreme Court ilibe jurisdiction pomva nkhani imeneyi. Anakasadira lango imeneyo zinaka ononga malamulo mena kwenda kuyendesedwa. Fa Supreme Court ndi bwalo lapa mwamba kumapeto kwa nkhani. So mapeto kwa nkhani sanga peze kuti anende kuti inuyo ndesu mungaya nkhani iyi because mapeto nkhani aja ndofunikira kuti apange clear kuti what is the position of the law. Kuti zimene makothosa azisatira. Kuti pakhomo panopa mzili ngati head of the family akanena kunena kuti alesa azifika 6 o'clock ndekuti ndi 6 o'clock chiseko chikangana 6 o'clock mwana wa nyumba musanafike tsekani agona panja olo waenda wapenga panopa ngati nthawi yokudya yakwana ngati winawe palibe waenda wapenga. That kind of approach. So I want to conclude by emphasizing kunena kuti chigamulo ndi cha nzeru. Koma chigamulo ndi cha nzeru ifwa achikopa sana jepo aphumisa anzawo. Nkhani ili apa ndiyo phumisana chikwama. Chifukwa chonazo kuti iwo amafuna kuti anene kuti iya ineyo apapa mundipasepo 10%. Apapa mundipasepo 2%. Apapa mundipasepo 5%. Anthu awauza kuti amwene. So kuti unomo ndi mphamvu ngati mene munalili Kamangila asanatulukire. Anawuza straightforward. Inuwa. Koma chikopa tithana naye. Give me 2 days more na makalata awiri atatu akutuluka. Ndi fotokozapo mawa lino zokhuza nkhani ziwiri zitatu. Kuma I've kind of decided. One thing that I'm clear on Friday, this week, ndigamba za election case. Mwaji ndunji. So imene yoyo tifunika di president hawi 1 hour 30 minutes. Ngani mendi ya iguru. Election case. Pali case imene inayamba 2019 inafika mpana 2020. High Court decision, Constitutional Court, Supreme Court decision. Ndiye kunali ma preliminaries, ma decision na wira amenewa, kunali soti ma preliminaries, ma judgment, ndizi pangana hizo sezi ndikuonesani so kuna kuti anyamata achina KC, nditi mabuti ndana mene? SKC. Nima miwala mkului. Mawa munganani na kuti akufa akumbukira ndani. Tizikumbukira kuti tizafa tonse imfa imwe yansanga tiri kuganiza zina zulo inagwira munthu nzathu itidikira iferi lelo tilipo mawa palibe ifenso abale lelo tilipo mawa palibe ifenso. Awawa achikopawa aziziwa kunena kuti lero tilipo mawa palibe ifenso. Ndipo moyo wathu osamaopa chifukwa tonse tizafa ndithu. Zizangosiyana kuti tafa tikupanga chani. What will we do?
What have we done on this life? What have we done in this life? Osama opa muntu wa moyo Malawi. And nali bazolengeza za election case kuti SKC ndithu anadumpha kuonesesa kunena kuti mbali yawo yaendere. Komanso nawo kudilivi kusuda nango khala amathamanga ajina mbeta osamuuza of course principal amangomva zokuthi ajina Frank anali busy ajina mpinga njira ajina Chikopa ndi amaji akose. Man, that's Chikopa for you. Chikopa is evil. He's evil not only to Malawians, law-abiding citizens, he's even evil to the criminals. That's why it's easy for me to get his information, because antamena waponda Chikopa ndi chonchi waponda anthu ambiri mbiri, so antamena anapondedwa ndi Chikopa they have all the information. I'm a deal zinthu zina sinimazulu ifani wena sikutetezaso anthu ajaso ndatitsanditandiza kaya anthu aja ndipasa mtata kaya ya Chikopa ndikumuziwa kuti uyu drama zake amaika uko. So I can't say some information because ndikwena kupanga protect my whistleblowers. Anthu ena mukamanya anthu amisala amene zinthu zina ndimayankhula musamve niyo kumene ndimakhala kuyankhula ndi Chikopa ineyo ndi Chikopa duty kuchonchi koma ndikwena kuyankhulira pa live pawapa. So zina maina kuti musamve kumene ndimamvesa mukamanya china yake ndimayankhula siti mamva, because I'm speaking to the judge, I'm speaking to the system, I'm speaking to the criminals. They understand me. You are Jama kuti because I have to protect my whistleblowers, because without whistleblowers in the if I don't have people that are telling me information. So from 2024, have you ever figured out who tells me information? Basi information ija basi ndikagona usiku nimangolotesedwa. Malawi they are sacrificing themselves, they are sacrificing their risks, because patuluka narrative yone ngati kuti ineyo ndi airatu out ndimangoyankhula and anthu ena ndithu andichi information amangosunga, but asunge information yawo amene akufuna kusunga isungani. The real people that love the country alipo okwanira, and this battle fight idu sikuti there is any doubt of us winning. It's just a matter of when. And kuchedwa chifukwa choti ena mukayikira mukukhabe inyakakuni mukuzikabe mene imakhalira mnamona kamba amakhala muchinyumba kama out atulusa ndi omungotulusa kankono oloka mwendo muona kuti wina alesa akangotulusa kamwendo Babylon 4 complete. Let's rise up. We thank God for the miracle of a good judgment by evil people. There are times that evil people do good things. Mulungu amatawugwisa ntchito anthu oyipa kupanga zabwino ndikuteteza dziko lake. So this is one of the examples. Press corporation nkhani yake sinati ili pa apilu ku high court. We should never kwa anthuwa amatakulola kuti nkhani ijakhangati azizira kena muzango zindikira zacha finance bank. Mawa mwina ndiyambaso ndikambe ya Amalis Hotel ndi finance bank ndiona ndimene nitazukire ndimene nitagonere ndimene energy kuendera. Koma Friday tukukamba za election case, ma judgment awiri akulu ya high court, high judgment ya Supreme Court, komanso ma preliminary judgments, ma preliminary applications amene anachitika panatuka zigamulo zosiyana. Imene hii is a must watch ya election case, because patuka zinthu zonena kunena kuti sizinaoneke so mnamvepo ndipo sisi zobisika ma anthu ena analemba ma article kumakamba za judgment koma muona zifuka zimene analembera Friday muzi wa zimene zizi. Tipemphererane for good health, mundipempherere for wisdom. Pray to God to bless me with wisdom and success. Pray to God for money that andipase chuma andipase ndalama zambiri zonena kuti ndithe kugwisa ntchito. I need money to fight these people, because without money, you need money for a purpose, not for me. Ineo zaini ndama zaini. Mene mundu na kuti ineo ngakali ndibe ndama ya chakuja, ndibe ndama yoka sangalira. Zo mene masangalira ineo ndi ndama zokwanira. Zo samalira banja langa palibe kuvutika kunali kuwose. Koma zothandizira dziko lanuli kuti ndilipulumuse mu akawawa njenjete munjenjete zo zimene zizi mu akapirikoni muli mbava zachina Chikopa zachina mbeta zachina wapona kita anthu okuba mupanda manyazi anthu oyipa achina Chakwera achina Ndandane achina
yachina Dr. Bagili Muluzi mbava zangonangona kumachita ukalamba ndi kuba ukalamba nditu kuba umango babe. Dr. Bagili Muluzi is a thief, is a criminal. For me to fight those people, I need money, I need resources, I don't just need your advices and prayers. I need your advice and prayers, but I also need your money. But if you can't give the money, push kudimu and segula so that I can fight for the country. This country is not going to be the same, obviously. But we don't just want a change. We want substantive. So mkondo ili bano njofuna upanga concretize the victories. We want to put a system. Mene anayikira antu a system yokuti ndama azitu gusa. Akali josolo. Ikoma msakaye mundu uzama otu wanatu. Akali tucheche. Tibange zimene zozo zotero. Ayuba. Ayuba James. Nakai wala. Nakaona nganda chita kuopa. Ayuba James in one sentence. Ayuba James wamubera Ibrahim Swedi 5 million. Kuyamba nambera 3 million. Ababa wambera 2 million. Aga Swedi aga bwera nkunaka na zimene ndikunena azi ndi mutchula judge amene Ayuba nakampasa 2 million. Tirekere pamene popo. Kuma Ayuba wambera Swedi mbale wake oti amachokera boma limodzi amapangana chimwene amatanda kumasama yankhana mafoni ndipo amatawana. I know everything. Ayuba ujeni milandu yake mwina panopa igwira 10 milandu mendi nayo. Kuma it's not the right time for me to do it. Amusiyeni kaya name adumpedumbe. Kuma ndimangofuna ngokuzana kuti even a Swedi Swedi funda ambavaso amawesa aka home the country. Ama aswede ndi mmoza amene ndikwena ndilembekala kumara kuti afufuze zankhani ya tax evasion. Amatha sapereka misongo maso amalowesa magalimoto okuba Malawi aswede Ibrahim Swedi ngati zimene zaboza anthu amaziwa aswede dziko lona linakhale dziko limene limayenda amayina kumangidwa kuma dziko la chibwana. Let us pray.